হ্যালো, বিবিসি জানালা আমার ইংরেজি কোর্সে আপনাকে স্বাগতম। এই অডিও ফাইলটি শুনে আপনি অনুভূতি বিষয়ক অষ্টম চ্যাপ্টারের বিভিন্ন লেসন আরো সহজে বুঝতে পারবেন। চলুন প্রথমে মাহমুদা ও সুলতানার কথোপকথনটি শোনা যাক। Hi, Sultana. Are you okay? Yes, I'm fine, but I'm tired. Why? Rahib wakes up early every morning. Is he hungry? Yes, he is. He is always hungry. চমৎকার! আপনি নিশ্চয়ই মাহমুদা ও সুলতানার কথোপকথনটি মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন। এবার আমরা শুনব অনুভূতি বিষয়ক কয়েকটি ইংরেজি শব্দ। শব্দগুলো আপনি প্রথমে বাংলায় ও পরে ইংরেজিতে শুনবেন। রাগান্বিত, Angry. আনন্দিত, Happy. ক্ষুধার্ত, Hungry. দুঃখিত, Sad. অসুস্থ, Sick. তৃষ্ণার্ত, Thirsty. ক্লান্ত, Tired. বিচলিত। Upset. চমৎকার! এবার আমরা মাহমুদা, রফিক ও তাদের মেয়ে বৃষ্টির মধ্যে আরেকটি কথোপকথন শুনব। I'm not feeling well. Are you sick? Yes, I have a cold. Okay, go to bed and rest. Is your brother sick too? No, he isn't sick, but he's hungry. Are you hungry too? Yes, I am. Okay. I will bring you something to eat. Thanks, Baba. অসাধারণ! এবার আমরা অনুভূতি বিষয়ক অষ্টম চ্যাপ্টারের কিছু গ্রামার শিখব। এর মাধ্যমে আপনি জানতে পারবেন বিভিন্ন ব্যক্তির অনুভূতি সম্পর্কে কিভাবে কোনো প্রশ্ন করতে হয়। বিভিন্ন বাক্যে এই গ্রামারগুলো আমরা প্রথমে বাংলায় ও পরে ইংরেজিতে শুনব। আমি কি ক্লান্ত? Am I tired? আপনি কি ক্ষুধার্ত? Are you hungry? তিনি কি অসুস্থ? Is he sick? তিনি কি ক্লান্ত? Is she tired? আমরা কি তৃষ্ণার্ত? Are we thirsty? তারা কি আনন্দিত? Are they happy? চমৎকার! এবার আমরা শিখব অষ্টম চ্যাপ্টারের একটি উচ্চারণ রীতি। এখন আপনি শুনবেন হি ইজ নট হাংরি ও শি ইজ নট টায়ার্ড। এই বাক্য দুটি ইংরেজি ভাষাভাষীরা সংক্ষেপে কিভাবে উচ্চারণ করেন? He isn't hungry. She isn't tired. চমৎকার! এতক্ষণ আপনি শুনলেন বিবিসি জানালা আমার ইংরেজি কোর্সের অনুভূতি বিষয়ক লেসনটি। এই চ্যাপ্টারে যা কিছু শিখেছেন তা চর্চা করতে ভুলবেন না যেন।